friends, and welcome back to my channel. Hope you're all doing great and staying safe. So today I'm going to do a half day in my life, and that too on a weekend. So I have planned for lunch, movies and everything, so I'll take you guys around. So hope you will enjoy this video. If you do, then don't forget to like, share, comment and subscribe. അപ്പം ഞാനിതായിപ്പോൾ മോളിലെത്തി ആൻഡ് ദർ ഇസ് സെയിൽ ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ മെനി ഷോപ്സ്. സോ നമുക്കിനി നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് കയറാം. Guys, now I'm at Chili's. I came for my lunch and my dad is not there with me today because he's not in the country. He's out of Dubai. So he's traveling and I'm home alone, so I thought let me treat myself with a good meal and some movies, and I'm gonna go to the movies after 2 years, so let's see how it's gonna go. My food is here. I ordered a burger because rest of the items from the menu were kind of huge. I won't be able to finish it. Even this I can't finish it. So let me just have this scrumptious food and then let's move on to a movie. So I'm done with my lunch now. Let's go to the cinemas, which I'm going is the Vox, and I'm going for Fast and the Furious 9. So there is no movie without popcorn, right? So I'm getting mixed popcorn, that is caramel and salted popcorn. Now I don't know when I'm gonna watch Marakar and all, so hopefully soon. I thought I'll be the only one for the movie, but looks like there are others as well who has come to enjoy the show. Now you can see here the seats, some of the seats are blocked, so almost 3 seats are blocked, then 2 are available. So there is good social distancing, and also the people who have come for the movie is very less. So we were hardly 6 of us in the theater for this particular movie or for this particular show. Few moments later. ഇപ്പം മൂവിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നല്ല സൂപ്പർ ഫെൻറ്റാബുലസ് മൂവിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു മാഗ്രൂഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു, ബുക്ക് സെയിൽ. സോ ഐ തോട്ട് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഗോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ, സോ കനോട്ട് മിസ് ഇറ്റ് അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഐ എം ലൈക്ക് സോ ഡിലൈറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് ഈ ബുക്സൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. ഇനി കുറച്ച് നമുക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. Shopping ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. So before going home I thought let me have a coffee and a quick bite, and this is cappuccino with classic bun. And also let me show you the books I bought you guys. It was damn cheap actually. Each book cost only 10 dirhams, and I controlled myself and bought only 4 books, so totally 40 dirhams only. So it's quite a bargain. So guys, I'm back home and I had a great time at the movies. The movie was awesome. Watching a movie in theater after 2 years, it's what's very exciting, and I had a great lunch and coffee as well. Hope you like this video. If you did, then don't forget to like, share, comment and subscribe. So until next time guys, bye bye.